Let's go to the first question. The dimensions of coefficient of self-induction is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So let's work it out. So coefficient of self-induction ஓட இது என்னன்னு தெரியும்? L. It is denoted by the letter L. Coefficient of self-induction is denoted by the letter L. So L தான். நிறைய மெத்தட்ஸ்ல பண்ணலாம். I'll put a method. E is equal to half L I square, or we'll do it. L is equal to E divided by I square. So I oda unit on the ampere, so ampere square I square ku, and E is your work done is W is equal to F dot S அப்படினு போறேன். F is equal to ma, m a க்கு L t power minus 2, S க்கு ஒரு L divided by a square. So your answer will be m L square t power minus 2 a power minus 2. So the right choice will be option B. Let's go to the next question. Let E1 and E2 be the energy of an electron in the first and third excited state of hydrogen atom. According to Bohr's model, the ratio of E1 by E2 is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ the energy E is equal to minus 13.6 by n square. En is equal to அப்படின்னு நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம். In other words, you can write E is directly proportional to 1 by n square. So E1 divided by E2 is equal to N2 square by N1 square. Sir, N2 வந்து third excited state னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப N2 ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? 4. So next excited third excited state. So 4 square divided by N1 வந்து first excited stateங்கறாங்க. அப்ப 2 square. So this will be 16 by 4, which will be equal to 4 by 1. So 4:1. The right option will be option B. Right. When the temperature increases, the electrical resistance என்ன நடக்குதுன்னு கேக்குறாங்க. Increases for both conductors and semiconductors. Also when you compare, see, when temperature rises for conductors, the resistance rises, whereas for semiconductors the resistance decreases, right? Increases for conductors but decreases for semiconductors. So the right option will be option D. Let's go to the next question. You got a solenoid, a long solenoid. The radius is about 2 millimeter and it has got 200 turns per millimeter, right? So 2 ampere current is flowing in the solenoid. What is the magnetic field at the center அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. At the axis அப்படி இல்ல, at the center அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So B is equal to mu naught into n into I. So mu naught is 4 pi into 10 power minus 7. So என்னோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 200 turns. So 200 divided by millimeter அப்படிங்கறதால மீட்டரா மாத்த 10 power minus 3, right? And then you got I யோட வேல்யூ வந்து பார்த்தா 2 ampere, 2 ன்னு போடணும். So what happens is 10 power minus 3 மேல போனா 10 power plus 3, இந்த ரெண்டு 2 0, so you get 10 power plus 5. இங்க வந்துட்டு 10 power minus 7 இருக்கு. So I'll write it as 4 into pi யோட வேல்யூ 3.14 ன்னு போடுறேன், into இந்த 200ல இந்த 10 power minus 7, இந்த 200க்கு 2 into 10 power 5 into 2, right sir, இந்த 2, right? So what happens? 10 power minus 7 plus 5 அப்படிங்கும்போது 4 into 3.14 into 2 into 2 is 4, right? Into 10 power minus 2. 4 4s are 16. 16 into 3 is 48. Something more than 48 into 10 power minus 2. The right option should be B. That is 50.26 into 10 power minus 2 Teslas, right? When two monochromatic lights of frequency nu and nu by 4 are incident on a photoelectric metal, the corresponding stopping potentials are V and V by 8. The threshold frequency of this metal is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Let's go to the first case. So என்ன பண்றோம் அப்படின்னா EV is equal to H nu minus 5. This is my equation 1. அது செகண்ட் கேஸ்ல என்ன இருக்குன்னா EV by 8 is equal to H nu by 4 minus 5. This is my second equation, right? So now let us see. Of course, we know phi is equal to H nu naught. Maybe we can rearrange here. So EV is equal to H nu minus H nu naught, and this can be written as EV by 8 is equal to H nu by 4 minus H nu naught. This will be my equation number 3, and this will be number equation 4. Let us divide equation 3 and 4. Equation 3 and 4 and divide பண்ணுவோம். So உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 8 is equal to, ஏன்னா EV ரெண்டும் என்ன ஆயிடும், கேன்சல் ஆயிடும். So
EV divided by EV by 8. So அந்த 8 மேல போயிடுது. This 8 is equal to h nu minus h nu naught divided by h nu by 4 minus h nu naught. Right, இதில் h common எடுத்தா cancel ஆயிடும். So 8 is equal to nu minus nu naught divided by nu by 4 minus nu naught. Okay, so let us do some LCM work and all. This is 8. 8 is equal to nu minus nu naught divided by nu minus 4 nu naught divided by 4. LCM எடுத்துட்டேன். இந்த 4 அப்படியே மேலே போயிட போகுது. So 8 is equal to 4 into nu minus nu naught divided by nu minus 4 nu naught. Right, sir? இது இங்கே சார் 8 4 எல்லாம் ஒரே நியூ 8 ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க கேர்ஃபுல்லாக. ஸோ when it goes here, you get the answer as 8 into nu minus 4 nu naught is equal to 4 into nu minus nu naught. 8 4 இந்தாண்ட வந்ததுன்னா இப்படி ஆகிடும். ஸோ 2 into nu minus 4 nu naught is equal to nu minus nu naught. So 2 nu minus 8 nu naught. சரி, இது 8 மறந்துடாதீங்க. 8 nu naught is equal to nu minus nu naught. இந்த மைனஸ் இந்தாண்ட வந்தா என்ன ஆகிடும்? ப்ளஸ் ஆகிடும். இல்லை, இந்த மைனஸ் அந்தாண்ட போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும். ரைட்டா? ஸோ இந்தாண்ட 2 நியூ இருக்கு, இந்தாண்ட நியூ இருக்கு. ஸோ 2 நியூ மைனஸ் நியூ இஸ் நியூ. நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 8 நியூ நாட் இந்தாண்ட போறப்போ பிளஸ் 8 நியூ நாட் மைனஸ் நியூ நாட். ஸோ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு 7 நியூ நாட். ஸோ அவங்க கேட்டிருக்கிறது நியூ நாட். ஸோ நியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ பை 7. ஸோ த ரைட் ஆப்ஷன் வில் பி option B. Right? So wish you all success and all the very best. Thank you. So let's go to the next question. Match the following தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ்ஸ், ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேட்டட் ரேடியோ வேவ்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன்ஸ் இதோட வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ்ஸோட இது பார்த்தீங்கன்னா 10⁻⁻2 மீட்டர். ஸோ ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2, ஏக்கு 2 இருக்க மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்ஷன் டி. ரைட்? ஸோ ரைட் சாய்ஸ் வில் பி ஆப்ஷன் டி. 2 resistors of resistance 150 ohm and 250 ohm. They both are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of thermal energy developed in 150 and 250 ohm is அப்படி கேட்டிருக்காங்க. So thermal energy is heat developed. Heat H is equal to VI power, that is VI, V into I. I is V by R. So H is equal to V square by R. In other words, H is directly proportional to 1 by R. So H1 by H2 கேட்டிருக்காங்க. H1 by H2 is R2 by R1. So R2 ஓட வேல்யூ வந்து 250, R1 ஓட வேல்யூ வந்து 150. So when you divide, it will be 5 by 3. So the right answer will be option D, that is 5 by 3. Okay. The RMS voltage of the AC source is equal to என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So VRMS is equal to என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. VRMS க்கு V0 க்கு என்ன ரிலேஷன்? VRMS is equal to V0 by √2. So இது ஒரு பெரிய கொஸ்டினே இல்லை, உங்களுக்கு தெரியும். So the right answer will be option C. Okay, sir. The ratio of radius of gyration of a uniform solid sphere about an axis passing through its diameter and about another axis tangent parallel to the diametric axis. Axis வழியா போறதுக்கும் diameterக்கு parallel இருக்க tangential இதுக்கும் என்ன radius of gyration கேக்குறாங்க. So we know radius of gyration I is equal to mk square. இதுல k அப்படிங்கறதா radius of gyration. K square is equal to I by m or k is equal to root of I by m. So ஒரே solid sphere தான், mass பெருசா மாற போறது இல்லை. So k a, that is along the axis by tangential line, kt is equal to root of ia by it. So we'll write here ka by kt is equal to root of, along the axis என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 by 5 mr square and along the tangential line it will be 5 by 7 mr square.
So when you divide mr square cancel ஆயிடும். So your final answer will be 2:7, right? Root 2 is to root 7. The right answer will be option D. Option D will be the right choice. Okay. Now let's go to the next question. If the initial tension on a stretched string is tripled, then the ratio of initial and final speeds of a transverse wave will be அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. V is equal to root of T by M. நமக்கு அங்கே M பற்றி எதுவும் பேசல. So V is directly proportional to T ன்னு எடுத்துக்கலாம். So V1 by V2 is equal to root of T by 3T. ஃபர்ஸ்ட் இருந்த டென்ஷன் 3 வாட்டி அதிகமாகிடுச்சு. அப்போ T இருந்தது இப்போ 3T. T cancel. So V1 by V2 will be 1 is to root 3. இல்லையா? So the right answer will be option A. Okay.